আইমান, হ্যাঁ আপনাকে লাস্ট কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করছিল, হোয়াটস ইউর ফাদার মান্থলি ইনকাম, আই গেস। হ্যাঁ, হ্যাঁ 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 আপনি $25,000 বলছেন অ্যানুয়ালি। হ্যাঁ, আপনি ইয়েস ওইখানে মান্থলি বলবেন। ওকে যেটা চার্বিস অফিসার সেটা বলবেন এক্সাক্ট, ঠিক আছে? তারপর আপনি ওকে আপনাকে মান্থলি জিজ্ঞাসা করতে আগে আপনি মান্থলি বলবেন অ্যারাউন্ড $2,500 or $2,000 and annually about $25,000 এভাবে, ওকে ঠিক আছে? এই জিনিসটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন। ওকে ডিস অফিসার মাইট বি থিঙ্ক দ্যাট আপনি বলতেছেন যে মান্থলি $25,000 ইনকাম করে, একটা কনফিউশন ক্রিয়েট হইতে পারে। বুঝছি সো ওকে আপনি মনে করেন অনেক ভালো ইন্টারভিউ দিচ্ছেন, আপনার ওই সবকিছু ঠিকঠাক আছে, লাস্টে যদি একটা ওয়ার্ড বলেন, একটা ভুল করেন, এই একটা ভুলে আপনার ভিসা রিজেক্ট হয়ে যেতে পারে। সো বি বুঝছি কেয়ারফুল। ওকে থ্যাংক ইউ আদার দ্যান দ্যাট এভরিথিং ওয়াজ ফাইন। আপনি অনেক ন্যাচারাল কথা বলেন, অনেক কনফিডেন্ট। আপনার ফিউচার প্ল্যানটাও খুব সুন্দর, খুব ভালো। ইনশাল্লাহ, বেস্ট অফ লাক। ওকে থ্যাংক ইউ Fatima Begum, please unmute yourself and go to the counter number 10. Hello, officer. How are you doing today? Hello, I'm doing great. How are you doing today? I'm doing fantastic, ma'am. How are you? Uh, okay. May I have a look at your documents, please? Sure, officer. Here is my documents. Please have a look. Thank you. So, what's the purpose of your visit to the United States? Officer, I want to go to USA to pursue my higher study, Master of Science in Mathematics at Governors State University. Okay, and have you been to the United States before? No, officer, this is my first attempt. Okay. Could you tell me what attracted you to this particular university? Well, officer, I chose Governors State University because it is the only regional, public, and comprehensive university in Chicago South suburban area. Additionally, it will prepares me to create value the goals of mathematics program and enable me to develop powers of critical reasoning, as well as it will help me to log in the context of mathematics. Officer, this university has the aims to create implementation plan, manage learning process, provide decision support to critical leadership skills. As well as this university identify the connections within mathematics and to other disciplines. On top of that, officer, this university has good faculty ratio. The average class size is 12 students to one faculty member. Okay, and why are you interested in pursuing this program? Officer, my program name is Master of Science in Mathematics, and this program is fully appropriate with my previous studies and my career experience. Additionally, I want to focus on innovation and practical learning for Bangladeshi institutions because mathematics is a strong academic program and there is not available many experts who can guide the students in here. So that I want to gain advanced knowledge and skills in my related field, and I believe to returning to my home country, I will contribute my education in my related field at my home country. And what do you do currently? Well, officer, currently I have been working in an educational institution named Al Reza Islami Model Academy as a maths teacher from 2017 to till now. My major activities in my institutions are prepare students' curriculum and teaching materials, manage learning process, provide lectures and checking copies, maintaining a schedule, arrange a test and extracurriculum activities, and checking the exam sheet. Could you tell me why have you decided that this is the right moment to get this degree? Well, officer, I have a total of 19 years of work experience within two institutions. And earlier, I have completed my Bachelor of Science in Mathematics. Then I involved myself to be as a mathematics teacher with two different two institutions, as I mentioned. Then I'm stuck in one position for my long-term work experience. I want to take the next step in my career so that which will help me to gain the senior role in my related field. So that I consult with my principal and my former faculty head during my bachelor's degree. I decided to enroll Master of Science in Mathematics, which will help me to gain the senior position in my related field at my home country. That is why I thought I need this degree, and this is the right moment to enroll the Master of Science in Mathematics. Okay. And who will be financially supporting you? Officer, my father, Mr. Rashid Ahmed, is going to my primary sponsor, and he will bear my all expenses during my stay in the United States. He is a businessman. His main business is fishing equipment and accessories, including fishing hooks, fishing floats, fishing rod, reels, net, lines,
telescopic rods, nylon monofilament lines. Officer, he has two shops in Chittagong City. One shop he is closely monitoring by himself, and there are six permanent employees working in this shop. Additionally, he has a one five-story building in Chittagong City. He is getting a handsome rental amount from this five-story building and his another shop. Officer, his monthly income approximately 4,500 to 5,000 USD and annual income approximately 50 to 55 USD. Officer, on top of that, my husband, Mr. Nasimul Alam, has been working at Will Group of Companies as a manager, as a position of manager. If needed, he will support my education during my study in the United States. Okay, and is this your first time applying for visa? Yes, officer, this is my first attempt. What are your accommodation plans? Officer, I decided to stay on campus at a student dormitory. I already contact with my DSO named Teresa James. He notified me after granting my visa today. He will confirm my accommodation. I think this place will be very peaceful and helpful for me because if I stuck any kind of problems, then I can easily communicate with my DSO or any one of the professors. Additionally, I can create group studies with my international friends, which will be the great opportunity for me. Okay, great. Lastly, when do you plan to return back to Bangladesh? Officer, I intend to stay there for 2 years and before returning to my home country. And after completing my graduation, I definitely return to my home country. Okay, that's great. Your interview is finished. I'm approving your visa. Kindly collect your passport after 14 days and have a safe flight to the United States. Thank you. Have a great day. Thank you. You just made my Yeah. day. Assalamu alaikum. You are doing great. No issues. Yeah, keep practicing. Thank you, ma'am. Omar Farooq, please unmute yourself and go to the counter number 10. Can you hear me? Yes, please proceed. Good morning, ma'am. How are you doing today? I'm doing wonderful. How are you doing today? I'm great. Thank you for asking. Okay. Please Here is pass my me your passport on documents. I-20. Oh, okay. Thank you. Here it is. Could you please explain the reason for your visit to the United States? I'm going to pursue my MBA from Hellenic American University. Uh, Besides this university, have you applied to any other universities? Here, sir, I have applied into 5 universities and I got acceptance from 3 universities, which is Hellenic American University and Western University and Long Island University. Okay. Could you tell me how did you decide which university you wanted to attend? Also, I searched on the US News and IDB portal and I found these universities. And I particularly choose Hellenic University because this university offers me a great MBA with focus on both practical and theoretical knowledge, and also offers me a good amount of scholarship. So I choose this university other than And where exactly is this university located? 436 Amherst Road, New Hampshire. Okay. And you mentioned that you got a scholarship. Could you tell me Yeah, more about officer, I it? got 65%, which is around $10,200, and which is based on my previous academic results. Okay. Why have you decided to pursue this particular program? I choose MBA because I believe today's interconnected complex world, having understanding business operation and management is crucial. Other than that, uh, an MBA helped me to bridge the gap between the theory and practice by teaching me make strategies and uh, how to make strategies that create value, and also an MBA helped me. Sorry, I'm not prepared right now. I forgot the lines.
Okay, I'm sorry. Unfortunately, I cannot accept your proposal. Sorry. Try again next time. All the best. Okay, thank you. Hey, yeah, Mane, your way of talking is nice, but your answers are not very organized. Do you need help with organizing your answers? Because we do help people. You can contact Ashad sir actually. আহ, সমস্যা নাই, আমি আহ, এখন ফোর্থ টাইম হবে, আমি 3বার রিজেক্টেড হয়েছি। তো Oh, আমি অনেক oh, আগে প্রিপারেশন নিয়েছিলাম, তো সে অনুযায়ী আর কি লাইন্স গুলো মনে নাই আর কি। ওমর ভাই, তো সেক্ষেত্রে আপনার বুঝলাম। ইন্টারভিউ কখন? ইন্টারভিউ ডেট এখনো নেইনি, তবে সিচুয়েশন নর্মাল হলে এখন তো ডেট পাওয়া যাচ্ছে না। জি, ডেট পাওয়া যাচ্ছে, এখন সানডে থেকে অ্যাভেলেবেল হবে। ডেট ম্যানেজ করা যাবে, রিফিউজ ডেট। আপনি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করেন, আমি আপনাকে হেল্প করবো ইনশাল্লাহ। আর আপনার ওয়ে অফ ও টকিং আচ্ছা। ঠিক আছে, বাট আপনার প্র্যাকটিস করতে হবে অনেক। আপনার অ্যান্সারগুলো অর্গানাইজ করতে হবে, তারপর আপনাকে ভাইয়া, অনেক আমার বেশি একটা প্র্যাকটিস করতে সমস্যা হবে। ছিল। হুম, সমস্যাটা শেয়ার করবো। থার্ড অ্যাটেম্পটে কি হয়েছিল? আহ আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি আচ্ছা, শর্টলি শেয়ার সমস্যা করেন। নেই। না, শর্টলি শেয়ার করেন, ও প্রবলেম আচ্ছা। নেই। এখানে অনেকে আছে, অনেকে শুনতে পারবে, একটা এক্সপিরিয়েন্সের মতো হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আপনি শেয়ার করেন আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা থার্ড টাইম। ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি বলি। আমরা ইন্টারভিউ ছিল গত মাসের, সরি জুন, এপ্রিলের 9 তারিখে, হ্যাঁ। তো তার কিছুদিন আগে আমার বাবা মারা যায়, কিন্তু আমি আমার ব্যাংক ডকুমেন্ট সবকিছু আমার আব্বুর নামে ছিল, স্পন্সর যেহেতু সে হবে। তো ইন্টারভিউ ফেস করার 2 মাস আগে আমার বাবা মারা যায়। তো সেক্ষেত্রে আমার সোশ্যাল মিডিয়া হয়তো এর অ্যাক্টিভ ছিল যে আমার বাবা মারা গেছে এবং কোনো কিছু শেয়ার করছিলাম। তো আমি ওই ইন্টারভিউ দিন, ওই ইন্টারভিউ জিজ্ঞাসা করছিল যে ইজ ইউর ফাদার স্টিল স্পন্সর। তখন আমার ডাউট হয়ে গেছিল যে না, উনি হয়তো বুঝে ফেলছে যে আমার বাবা নেই, কিন্তু আমার ডিএস স্পন্সরশিপে আমি আমার স্পন্সর বাবারাই দিয়েছিলাম। হুম। তো পরবর্তীতে ওটা জিজ্ঞেস করার পরে আমার আর কোনো কোশ্চেনই করে নাই। উনি পুরো মানে আপসেট হয়ে গেছে। তো দেন আমাকে রিজেক্ট করে দিছে আর কি। তো পরে ভাবলাম যে আমার হয়তো সেলফ ফান্ডেড হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি তো ডিএস স্পন্সরশিপটা অনেক আগে সাবমিট করেছিলাম, আমি কিভাবে চেঞ্জ করব? আর কিভাবে ব্যাংক ডকুমেন্টস আমি চেঞ্জ করবো এত তাড়াতাড়ি? তো আমার পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। তো এখন যদি আমি সেলফ ফান্ডেড হয়ে তাহলে আমার কি সমস্যা হবে? সেম ইউনিভার্সিটি, সেম সবকিছু। ওমর ভাই, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনি এমন ইম্পর্ট্যান্ট একটা ইনফরমেশন সবার সাথে শেয়ার করছেন, এখানে যারা আছে সবাই শুনতে পারবে। আমি এটা এই ফেসবুকেও দিব, সোশ্যাল আমার মিডিয়ার ইউটিউব কারণে চ্যানেলে। আমার এরকম হয়েছে, না হলে ওরা জানার কোনো ওই ছিল না। জি, আই আন্ডারস্ট্যান্ড। হোয়াট ডাজ ইট মিন? ইট মিনস বিস অফিসাররা, যারা কাউন্সিলর আছে, তারা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াগুলা, হ্যাঁ, বেট করে। ওরা ওরা এগুলো স্ক্যানিং করে। ওরা যদি স্ক্যানিং না করতো তাহলে কিন্তু এই ইনফরমেশনটা ওনাদের কাছে থাকতো না। সো আমাদের সবাইকে কিন্তু কেয়ারফুল হতে হবে। আমরা যেহেতু সবাই স্টুডেন্ট, আমরা ইউএসএ তে পড়াশোনা করার জন্য যাচ্ছি, তো সবাই কেয়ারফুল থাকবেন সবার সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে। সোশ্যাল মিডিয়াতে এমন কোনো কিছু আপনারা পোস্ট করবেন না, কিংবা শেয়ার করবেন না, কিংবা কমেন্ট করবেন না, যেটা ইউএস এর ল এর এগেনস্টে যায়, যেহেতু আমরা ওদের দেশে পড়াশোনা করতে যাচ্ছি। সো আমাদের একটু স্যাক্রিফাইস করাই লাগবে। আমরা কেউ রাজনীতি করি না, আমরা কেউ কোনো কিছু করি না, সো আমাদের এগুলো দরকার নেই আপাতত। আমরা পড়াশোনা করবো ওই দেশ থেকে, ওই দেশ থেকে অনেক কিছু শিখবো, তারপর বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশের জন্য আমরা কোনো কিছু করব। আমরা যদি নিজের দেশের জন্য কোনো কিছু করতে চাই, তাহলে আমাদের একটু স্যাক্রিফাইস করে, হ্যাঁ, সয়ে বুঝে 3-4 বছর একটু কষ্ট করে ওদের কাছ থেকে শিখে এসে তারপর বাংলাদেশে নিজের নিজের দেশের জন্য কিছু করতে হবে আমাদের। সো আমরা সবাই সোশ্যাল মিডিয়াতে এমন কিছু শেয়ার করবো না যেটা ইউএস এর এগেনস্টে যায়। সবাই এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু কনসার্ন থাকবেন, প্লিজ। আমার এই মেসেজটা অনেকের কাছে পৌঁছাবে, যারা যারা শুনবেন আমার এই মেসেজটা, সবাই এই ব্যাপারে একটু কেয়ারফুল থাকবেন। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, এখন ওমর ভাই, আপনার যে কোশ্চেনটা ছিল, আপনি এখন সেলফ ফান্ডেড হতে যাচ্ছেন, আপনি অবশ্যই হতে পারবেন। হ্যাঁ, আর লাস্ট টাইম আপনার ওইখানে রিফিউজের যে একটা অপশন থাকবে, ওই অপশনের ওইখানে আপনি এই আপনার যে কেসটা ছিল, যে আপনার বাবা সাডেন মারা গেছিল, কিন্তু আপনি ডিএসটা চেঞ্জ করতে পারেন নাই। হ্যাঁ, সো বিস অফিসার মাইট দ্যাট ইউ আর হাইডিং সামথিং, বাট অ্যাকচুয়ালি ইউ আর নট। হ্যাঁ, আপনার অমন সিচুয়েশন ছিল না যে আপনি ডিএসটা চেঞ্জ করবেন। ডিএসটা যদি চেঞ্জ করেন তাহলে আপনি ইন্টারভিউ দিতে পারবেন না। হ্যাঁ, এমন একটা কিছু ওইখানে এক্সপ্লেন করে দিবেন, তাহলে বিস অফিসাররা যখন আপনার ডিএসটা ওপেন করবে তখন ওরা জিনিসটা বুঝবে যে না, আনফরচুনেটলি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, এই জন্য আপনি আপনার স্পন্সরেরটা চেঞ্জ করতে পারেন না লাস্ট টাইম। সো আই হোপ দিস উইল ওয়ার্ক ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। ওকে, তাহলে নতুন ইন্টারভিউ নিলে তাহলে ডিএসটা তো আপডেট করা যায় না, সেক্ষেত্রে কি করা যাবে?
হ্যাঁ ওই তখন আমি আপনাকে হেল্প করবো, আপনি আমাকে ইনবক্সে নক করেন, হ্যাঁ 01913 ও 900 আচ্ছা আচ্ছা, 999। ওকে 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 ওকে, ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। ওকে, নেক্সট অনামিকা বেগম, প্লিজ গো টু দ্য কাউন্টার নাম্বার 10। Good morning, officer. It's a pleasure to meet you today. Good morning. It's a pleasure to meet you too. May I have a look at your documents, please? Yes, officer. Have a look, please. Thank you. Could you please tell me why have you decided to go to USA? Officer, I'm going to the United States to pursue my bachelor degree in business administration and management in Troy, Alabama. Okay. And have you had any prior visits to the United States? Sorry, officer. Can you repeat again? Have you been to USA before? Oh, no, officer. This is my first attempt. Okay. Which other universities have you applied to? Officer, I'm applied to total 4 university. Those are Troy University, Club State University, Wright State University, and Perry State University. And I got acceptance letter from all of them, officer. Each of these institute has a very strong reputation, and I go for Troy University because it perfectly aligns with my long-term academic interest and career plans. Okay. And where exactly is this university situated? Officer, the Troy University is located in University Avenue, Troy, Alabama 36082, which is the southeastern part of the United States. What makes this specific academic program a good fit for you? Officers studying in a business administration and management can offer a range of benefits and opportunities. This degree will provide me with sophisticated knowledge and skills that can be applied across various sectors and industries here in my country. Besides, I will develop my communication and problem-solving skills to make sensible decisions. Additionally, officer, I will gain knowledge about marketing strategy, data analytics, leadership styles, and business consequences as well. Moreover, officer, this degree will help me to understand financial management and business ethics, which are essential for running and managing a successful business. So this will be beneficial for my career goal here in my country, as Bangladesh is economically fastest growing country around the world. And have you been awarded any scholarships? Yes, officer, I got 50% of scholarship based on my previous academic excellence. Actually, officer, it is a merit-based scholarship. Okay. And when did you last finish your graduation? Officer, I completed my last education was 2019, focusing on commerce. After this, officer, I was supposed to enroll in honors in 2020, but because of COVID-19, everything was postponed. After this pandemic, officer, I was finally admitted in honors in 2022. Now I'm on a second year of student at Molvi Bajar Government College, and I realized that, officer, do not fully the curriculum and facilities do not fully support my long-term and academic career plans. And then that's why I chose Troy University for my bachelor degree. It's offer a strong academic foundation with 50% of scholarship and uh, focuses on practical learning opportunities in the United States, which I Okay. What didn't do you get hope to anywhere. achieve academically by completing this program? Officer, um, after completing my education in the United States, I will return back to my home country to contribute its economic development. And officer, actually, I have always been passionate about entrepreneurship since my childhood. After gaining knowledge and international exposure, I plan to start by working in a multinational company in Bangladesh, such as Unilever Bangladesh or Nestle, to gain practical experience and understand the corporate culture. Eventually, officer, I want to establish my own business in the digital marketing sector and create job opportunities for others. I believe, officer, the knowledge and skills that I gained from my studies in the United States that will help me to implement my modern and efficient practice, ultimately benefiting my community and country in the coming years. Okay. And can you tell me who's going to fund your education? Yes, officer. My father and my husband bear my all the expenses in the United States. Actually, my father is my primary sponsor. He has saved approximately 39,000 USD specifically for my education and living expenses in the United States.
And also my husband is financially capable to supporting me. He is my secondary sponsor, and he is the managing director of a company called Super Multimedia and IT, which provide innovative multimedia services such as video production, graphic design, and IT solution. The company also sells products like computer, tablets, and various kind of electronic gadgets, officer, which is imported from China to buy and India by shipping agent. His monthly income is around 4,000 USD, officer, which is more than sufficient to cover my education and living expenses in the United States. Additionally, my father is a professor in the mathematics department at Simongol Government College, and he has been teaching for the past 18 years. Apart from his teaching job, he owns two residential buildings in Simongol. One is a four-story building and another one is a five-story building, officer. Altogether, his monthly income is around 5,000 US dollar, officer. These resources ensure that I can comfortably cover my education and living expenses in the United States without facing any kind of financial hardship. Okay. And do you plan to travel alone? No, officer, I plan to travel with my spouse because it was completely new environment for me. So having him by my side, it will help me to manage initial settling checks, deal with homesickness and emotional stress as well. I believe, officer, his support will make it easier for me to adjust and focus on my studies. And he planned to stay in the United States for about 4 weeks, to mainly to settle into my program, and then, officer, he will return back to Bangladesh to continue his professional responsibilities. Okay, your interview is finished. The decision is under pending. Thank you. Have a great day. Acha, listen, you Ji. every day you do great, okay? Because I've been taking your interview, I know. But then you have to pay attention to the question. আমি একটা question ask করছি. What do you hope to achieve academically by completing this program? এটা আরেকটা ওয়ে হইতেছে যে what are you going to learn from this program? তখন আপনি আনসার দিছেন what is your future plan? Oh, ঠিক আছে মানে this is I very would have nice. asked what do you plan to do once you are done with this program future plan আমি জিজ্ঞেস করতাম বা অফিসার জিজ্ঞেস করবে but then আমি জিজ্ঞেস করছি what are you going to learn from this program জানতে how much idea you have about the curriculum of their program বুঝছেন Okay, so আপনি আমি মানে pay attention to their question I know your answers you're well prepared your confidence is also good everything is good okay but question শুনতে হবে কোশ্চেনে কি আস্ক করছে ওটা শুনতে হবে ওকে আপু, ওকে আমি এই প্রশ্নটা নিয়ে ফিমেলিয়ার আছি, প্রশ্নটা সম্পর্কে, বাট আমি বুঝতে পারি নাই। আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ইটস ওকে মানুষের হয় ভুল নো প্রবলেম কিপ ওকে প্র্যাকটিসিং অল দ্য বেস্ট ওকে ওকে আপু, আমার F2 ছিল। স্যার ক্যান ইউ টেক ইট প্লিজ Hello, come forward and pass me the documents, please. Good morning, officer. How are you doing today? I'm doing great. Officer, I would like to How speak are you in doing Bangla. today? I'm great, Yes, officer. sure. Why you are going to the USA? অফিসার, আমি আমার স্ত্রীকে ইনিশিয়ালি সাপোর্ট করতে যাচ্ছি, যেহেতু এটা তার প্রথমবার দেশে বাইরে যাওয়া। তাই ওজন সহজে নতুন পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে এবং লেখাপড়া মনোযোগ দিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে আমি যাচ্ছি। অফিসার, আমার কিছু পেশাগত দায়িত্ব রয়েছে, যেমন আমার বিজনেস পরিচালনা করতে হয়, আমার মা বাবার দেখাশোনার দায়িত্ব আমার। তাই আমি 4 সপ্তাহ থাকার পর আবার বাংলাদেশে ফিরে আসবো। আপনার ওয়াইফ কোন ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে? অফিসার, আমার ওয়াইফ ট্রয় ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে, ট্রয় আলাবামাতে। Is this your first marriage? অফিসার, আমি বুঝিনি প্রশ্নটা। এটা কি আপনার প্রথম বিবাহ? হ্যাঁ অফিসার, এটা আমাদের প্রথম বিবাহ। আর আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হয় 31শে জানুয়ারি 2022 সালে। পরিবারের সকলের উপস্থিতিতে আমাদের বিবাহ সম্পন্ন হয়। আচ্ছা, আপনার ইউএসএ তে যাওয়ার পর প্ল্যান কি? অফিসার, আমার ইউএসএ তে যাওয়ার পর আমার মেইন প্ল্যান হচ্ছে আমার স্ত্রীকে অ্যাকোমোডেশনটা গুছিয়ে দেওয়া এবং তার ভার্সিটির সমস্ত কিছু গুছিয়ে দেওয়া, তার কিভাবে সবকিছু মেনটেন করবে, তারপর ওখানে যাওয়ার পর কেনাকাটা আছে, ইচ এন্ড এভরিথিং সবকিছু ম্যানেজ করে দেওয়া। তারপর আমি বাংলাদেশে ফিরে আসবো 4 সপ্তাহ থাকার পর, 4 সপ্তাহের মধ্যে এগুলো গুছিয়ে দিয়ে এন্ড দেন আমি আমার বিজনেস আবার কন্টিনিউ করব। কি টাইপের বিজনেস আপনার এবং মান্থলি ইনকাম কত? স্যার, আমার বিজনেসের নাম হচ্ছে সুপার মাল্টিমিডিয়া আইটি, আমার কোম্পানির নাম। আমার কোম্পানিতে মাল্টিমিডিয়া সেবা, ভিডিও প্রোডাকশন, গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড আইটি সলিউশন, এই সার্ভিসগুলো আমি প্রোভাইড করে থাকি। তাছাড়া অফিসার, কম্পিউটার্স, ট্যাবলেটস, ভেরিয়াস কাইন্ড অফ ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস, এগুলো আমি আমদানি করি চায়না, দুবাই ও ইন্ডিয়া থেকে একটি শিপিং এজেন্টের মাধ্যমে, এবং তা আমি আমার লোকাল মার্কেটে সেল করে থাকি।
অফিসে আমার কিছু দায়িত্ব রয়েছে, যেমন আমার বিজনেস পর্যবেক্ষণ করতে হয়, একটি দক্ষ টিম পরিচালনা করতে হয়, ব্যবসায়িক কৌশলগুলো অবলম্বন করতে হয়। এন্ড আমার মান্থলি ইনকাম অ্যাপ্রক্সিমেটলি $4,000 অফিসার। আপনার স্পন্সর কে? অফিসার আমি আমার সেলফ স্পন্সর, আর আমার স্ত্রীর প্রাইমারি স্পন্সর আমার ফাদার ইন ল, এন্ড সেকেন্ডারি স্পন্সর হিসেবে আমি আমার স্ত্রীকে কন্ট্রিবিউট করবো, যেহেতু আমি ফাইন্যান্সিয়ালি স্টেবল। আমার ফাদার ইন ল উনি শ্রীমঙ্গল সরকারি কলেজের ম্যাথমেটিক্স ডিপার্টমেন্টের একজন প্রফেসর। পাশাপাশি ওনার দুটি রেন্টাল বিল্ডিং রয়েছে, একটি 4 তলা বিশিষ্ট এবং অপরটি 5 তলা বিশিষ্ট বিল্ডিং। Alright, I'm going to approve your visa. Have a safe flight to the United States. থ্যাংক ইউ অফিসার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। Everything is fine. Keep practicing. ঠিক আছে ভাইয়া, থ্যাংক Best of ইউ। luck. Okay. Asura Yasmin, please unmute yourself and go to the counter number 10. Good morning, officer. Hope you are doing great today. Yes, I'm doing wonderful. Thanks for asking me. How are you doing today? Yes, officer, I am also pretty good. Thanks for asking. Okay. Please pass me your documents. Sure, officer. Here is my I-20 and passport. Please have a look. Okay. Why have you decided to go to United States? Officer, I want to go to USA to pursue my master's in Computer Information Systems and Information Technology program at University of Central Missouri. And have you visited the United States before? No, officer, it will be my first attempt. Okay. Could you tell me why you chose this institution for your studies? Sure, officer. I chose this particular university because it offers a well-designed and practical master's in Computer Information Systems and Information Technology program. The outstanding curriculum includes courses like software engineering, project management, cybersecurity, and system analysis, all of which match my academic background in management information systems. Most importantly, officer, this degree supports my long-term goal of becoming a university lecturer in Bangladesh. The education and learning outcomes at University of Central Missouri will give me the advanced knowledge, research experience, and international exposure I need to contribute to the academic field back home. That's why I choose this particular institution. Okay. And can you explain the connection between your prior studies and this new program? Sure, officer. I choose this program because it offers a well-balanced combination of technical depth and managerial perspective in the field of information technology, which aligns perfectly with both my academic background and long-term career goals. The curriculums focus on areas such as software engineering and internet technologies, which reflects my interest and allows me to deepen my expertise in disciplines that are critical to today's digital world. Moreover, officer, as I aspire to become a university lecturer in the future, so this program not only equips me with advanced technical knowledge, but also provides the academic foundation I need for that role. Could you please tell me what is your employment status right now? Officer, I have completed my bachelor's in 2024 from the University of Dhaka with the highest CGPA. Since then, I have been preparing myself for my higher studies in the USA, like researching my universities, preparing all of my documents, and improving my English proficiency levels. Once you're done with the program, what do you plan to do? Well, after completing my master's in the USA, my foremost goal is to return to Bangladesh and contribute to the academic development of my country by becoming a university lecturer. Teaching has always been more than a profession. To me, it's a purpose. And as I am the top student in my department, I aspire to join the University of Dhaka, where I completed my undergraduate studies and use the advanced knowledge and global exposure I gained in the United States to elevate the quality of higher education at home. This is not just a career path for me, it's a long-term commitment to the growth and future of my country, officer. Okay. And how do you plan to financially sustain yourself throughout your stay? Officer, my father is going to be my sponsor. He will bear all of my expenses during my study period. Should I elaborate about his profession? Please let me know what does he do and what's his monthly income? Sure, officer. Officer, my father is a renewable businessman and involved in multiple business since 1998. Currently, he owns a petrol station which is located in Purvachal, Dhaka. His business deals in the retail sale of fuel products like diesel, petrol, and octane, which are essential for vehicles and machinery. There are 12 permanent employees working under him. His monthly income approximately $5,000, which is around $55,000 to $60,000 annually, including his business and rental income.
Also, officer, my father has specifically saved for me 50,000 US dollars to cover all of my expenses for my studies in the USA. Okay, your interview is finished. I'm approving your visa. Please collect your passport after 14 days and have a safe flight to the United States. Thank you. Have a great day. Thank you so very much, officer. Okay, your answers are nice and your way of speaking is also good. So, yeah, all the best. When is your interview? আপু এখনো ডেট পাইনি। So, keep practicing. ওকে আপু। All the best. Best of luck, Asur Apu. It was really fine. থ্যাংক ইউ ভাইয়া। ওকে, আপনাদের যদি কারোর ইন্টারভিউ ডেট প্রয়োজন হয় তাহলে আমার সাথে আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। সানডে থেকে ডেট রিজিউম হবে, আবার ডেট অ্যাভেলেবেল হবে। সো কারো যদি জুন জুলাই আর্লি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লাগে তাহলে আমার সাথে আপনারা কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। থ্যাংক ইউ। সো নেক্সট ইজ আব্দুস সবুর। প্লিজ আনমিউট ইউরসেলফ এন্ড গো টু দ্য কাউন্টার নাম্বার 10. গুড মর্নিং অফিসার, হাউ আর ইউ ডুইং টুডে? ভাইয়া আমাদের এখানে রেইন হচ্ছে, তো মানে একটু লাউডলি বললে আমার জন্য বেটার হতো। Okay. Is it okay? হ্যাঁ, ওকে ম্যাম, ওকে, থ্যাংক ইউ। গুড Okay. মর্নিং অফিসার, হাউ আর ইউ ডুইং টুডে? I'm doing great. How are you doing today? আই এম ফাইন ম্যাম। Okay. Can I have a look at your documents, please? হিয়ার ইজ মাই I-20 passport, officer, have a look. Thank you. Could you please tell me the purpose of your visit to the United States? Officer, I am going to USA to complete my bachelor degree in electrical and electronics engineering course at Tennessee Technology University. Kindly tell me your reasons for choosing this particular university. Officer, I choose Tennessee Technology University because of its strong academic reputation in electrical and electronics engineering course, its hands-on learning approach, and its modern lab facilities. The program aligns closely with my interest in power system and control. I am particularly interested in studying under Professor Aliki Alwani, whose expertise in renewable energy and system monitoring strongly match my career goal. I believe this environment will support both my academic and professional development. Okay. And can you tell me why have you decided to pursue this specific academic program? Officer, I choose electrical and electronics engineering course. While doing my diploma in electricals, I had a chance to visit some ongoing renewable energy projects with my faculty members, and I found a great potential in this field for the future. I was always curious to know how power system monitoring various parameters like starter connection, PLC program, VFD program, and power flow in the electrical grid work. And what is your future plan after completing this program? Officer, after completing my bachelor degree from Tennessee Technology University, I will return to my home country, Bangladesh. My plan is to join some reputed company like Solarland Bangladesh Co. Limited as a chief engineering position to gain some experience in this field. I plan to start my own company, possibly focusing on renewable energy solution given my interest in this area. This could involve offering services such as solar panel installation, energy efficiency consulting, or developing innovative renewable energy technology which has a very promising future in Bangladesh. As well as I would like to create employment opportunities for the fishermen of my country. Okay. And how do you plan to cover your living expense and tuition fees? Officer, my father will bear all my costs when I go to USA. Could you elaborate what is his profession and what's his monthly income? Officer, my father is an expert businessman with over 10 years of work in the construction and agriculture sectors. He owns 5 excavators that are regularly leased to local contractors for construction, land development, and infrastructure projects, which provides a stable monthly income. In addition, he operates a small cattle farm that supplies milk and livestock to nearby markets, adding to our family's earnings. These two sources of income ensure strong financial support for our family. Okay. And is this your first time applying for visa? No, officer, I was rejected previously on 8 January 2024
because I was quite nervous and wasn't able to clearly communicate my plans and intention. Since then, I have worked on improving my confidence and communication to present a clear and more accurate picture of my academic goals. Okay, your interview is finished. I'm approving your visa. Kindly collect your passport after 14 days and have a safe flight to the United States. Thank you. থ্যাংক Have a ইউ good day. থ্যাংক ইউ ম্যাম। ম্যাম আমার একটা কোশ্চেন মনে হচ্ছে আমি একটু বুঝতে পারি না, ওই যে দ্বিতীয় কোশ্চেন করছিলাম ওটা কোর্সের বিষয় না, মানে যেহেতু রেঞ্জ হচ্ছিল হাফ বুঝ হাফ কোশ্চেনটা বুঝতে পারিনি। জি, কোন কোশ্চেনটা এক্স্যাক্টলি? আমি অনেকগুলো কোশ্চেন করছি। ওই যে আপনার হচ্ছে যেটা করছিলেন এই ভার্সিটি কেন চুজ করলে, তারপরে ম্যাম আর একটা কোশ্চেন করছিলেন। হ্যাঁ, যে আপনি প্রোগ্রামটা কেন চুজ করেছেন? আপনি এই হ্যাঁ হ্যাঁ জি প্রোগ্রামটা যে চুজ করেছেন ওটা কেন চুজ করেছেন ওইটাই। হ্যাঁ জি 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 ম্যাম বুঝতে পারছি। না এটা ঠিক ওকে। ছিল ম্যাম, এই জন্য বললাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই ছিল। আপনি জাস্ট ম্যাম চেষ্টা আমি করবেন আরেকটু আমি জলদি কথা বলার, ওকে? মানে জি জি এত টাইম নিয়ে কথা বলবেন না, ঠিক আছে? তাহলে মাঝে, মাঝে ম্যাম লাগে যে মুখস্থ করে আনসার বলতেছেন। সো একটু স্মুথলি কথা বলবেন যাতে কনভারসেশন এর মতো লাগে। মানে এমন না যে ওকে আপনি আমাকে আনসার করতেছেন। ইন আ ওয়ে দ্যাট ইটস আ কনভারসেশন। জি ম্যাম। ম্যাম একটু ফ্লুয়েন্সি থাকতে আর একটু বৃদ্ধি করবো, তাই তো ম্যাম একটু জি, ফাস্টলি জি, কথা আরো বলবো। আরো প্র্যাকটিস লাগবে এটাই। হ্যাঁ, ম্যাম থ্যাংক একবার ইউ। প্রথমবার ফার্স্টলি কথা বলে ভিজা রিফিউজ হয়ে যাওয়ার পরে ভয় আর ফার্স্টে আর কথাই বলি না। আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। ওকে, আপনার ওকে। ইন্টারভিউ কবে? আমি আমি আজকে ফার্স্ট ম্যাডাম আমার 7ই জুলাই ইন্টারভিউ 2025-এ। তো আমি আজকে ফার্স্ট আমি হচ্ছে আমার যে যে আপনার যে গাইড ছিল আফাদ ভাইয়ের সাথে, ওনার সাথে আমি এইমাত্র কথা বলবো এখন। আজকে আমার জি, মোট জি। প্রথম। ওকে, ওকে। ইয়েস, স্যার ইজ ভেরি হেল্পফুল। ইফ ইউ নিড এনি হেল্প প্লিজ কনট্যাক্ট স্যার। আচ্ছা ওকে, ম্যাম, থ্যাংক এটা ইউ। কি ঠিক, এটা কি ভালো, মোটামুটি কি ভিসা পাওয়ার মতো অবস্থান কি আছে? আপনার আরো প্র্যাকটিস লাগবে, টু বি ভেরি অনেস্ট, আরো প্র্যাকটিস লাগবে। আপনি আরেকটু ওকে প্র্যাকটিস করেন ভালো করে। আচ্ছা ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। Okay, next is Rejaul. Riajul. Yes, Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। May I have a look at your documents, please? Yes, here you go. Thank you. Could you please explain your reason to visit United States? I'm visiting United States to pursue my bachelor's in computer engineering program. And which university have you decided to go to? I've decided to go to Missouri University of Science and Technology. Okay. Could you tell me your reasons for choosing this particular university? Firstly, because Missouri Tech in computer engineering program emphasizes the most in embedded system, and that's one of the things I'm also interested to learn. And secondly, they gave me the $70,000 scholarship per year. And thirdly, they have a lot of sports club, and as a sports person myself, I'm very much interested to participate in those. Okay. And is there any reason why you decided to pursue this particular program? Computer engineering program actually gives the best balanced mixture of hardware and software learnings, and it's one of the things that I'm always been curious about to learn, and I want to be an embedded system engineer, and that's why computer engineering is the best program, I think. So that's why. Okay. And what is your current profession? I'm a student right now. Okay. Do you have any year gaps? No, I don't. I've graduated from high school last year. Okay. Could you tell me what are the key areas of expertise you'll acquire through this program? I'm looking to learn embedded system, logic designs, and networking, because these are the things that are important to be an embedded system engineering. And what are your professional goals once you finish this program? I want to be an embedded system engineer, as I said earlier, and is like Pexin Farm and Square Farm, which actually prioritizes on embedded system. And using that, I want to make medical equipments in cheaper prices. Sorry, medical equipments in cheaper prices, making it much more affordable for every sort of people. So that's what I'm planning. Okay. And do you have any relatives residing in the United States? No, Okay. What are your accommodation plans? I'm planning to live off campus because I couldn't register for on-campus housing within the deadline. So I've already applied to some apps for some accommodation, but I didn't find any yet.
And what are your financial arrangements for sustaining yourself throughout your stay? My father will bear all my expenses throughout this 4 year, and he is my only sponsor. So shall I describe his profession as well? Yes, please. He's a businessman. He has a neat garments business, and he has been doing this since last 16 years. And he earns around 80,000 per year through that, and he also saved up around $60,000 for my higher education. What's his monthly income, please? Monthly income is around $7,000. Okay, your interview is finished. The decision is under pending. Thank you. Thank you. Okay, your answers need to be more detailed. It needs more structure, more depth. I was not convinced, so I'm not the original officer, but I'm not sure how the original officer would react to it. But you need to, organize your answers in a more polished way. I try to keep that precise actually, because I've heard that they don't give much time to answer. Yes, you did keep it precise, but you do have to, say 2-3 lines more. And if I get the answer, I'll stop you. The officer will stop you and then move on to the next question. Yeah, okay, I understand. Okay, but you cannot just say it in one line, one word. You have to iktu, lengthy, iktu. Okay. Okay, thank you. Hannah Akhtar, please unmute yourself and I'm going to take your interview. Good morning, officer. Hope you are doing great today. I'm doing great. What about you? Officer, I'm pretty well. Thank you for asking me. Do you have any documents? Yes, officer. Here is my passport and I-20. Please have a look. Oh, thank you. So, what is the purpose of heading to the USA? Officer, I want to go to USA to pursue my MBA, emphasis on supply chain management from the University of Missouri, St. Louis. And why did you choose this university? Well, officer, I choose the University of Missouri, St. Louis because their MBA program provides a flexible curriculum which emphasizes on supply chain management. Besides that, this university offers courses like supply chain management, supply chain strategics, and supply chain analytics. On top of that, I got 10,000 UMSL Global Scholarship, which was given for my previous academic background. Moreover, their intellectual professor, especially Jill Bernard Bursey, as her expertise area is supply chain management and supply chain analytics, these key topics are perfectly aligned with my future career goal. Besides And what that, is your future career goal? well, officer, after completing my MBA program, I will definitely come back to my country and join a top-level multinational company such as Silk City Group, Merchandise Studio, and Up and Wellbeing as a supply chain manager. I will try to optimize and oversee entire supply chain process. Additionally, my ultimate goal is to secure top position in my desirable company with a higher salary. All right. So, what is your current profession? Could you please repeat this question? Sure. What is your current profession? Officer, I have completed my bachelor in May 2024. After that, I am preparing myself to get my desirable course and I am focusing to pursue my master's degree in the USA. All right. Do you have any relatives in there? No, officer, I don't have any relative in the USA. So, what is your accommodation plan? Officer, if you approve my visa, I will talk with my DSO. My DSO will confirm an apartment for us. So, are you going with your family? Yes, officer. My husband and my baby will go with me for 2 months since the USA is a new place for me and I have no relatives there. So after confirming my safety, my husband will return to Bangladesh. As he is a banker, he has to join his job again. And I want to focus on my study. That's why my baby will also return to Bangladesh and he will stay with his grandparents and his father. All right. So, what you are going to learn from this program? Could you please repeat this question? What you are going to learn from this program? Well, officer, as I want to be a supply chain manager, in this course will enable me to implement leadership skills in leading others, engage in operation and supply management, and managing productivity, including improving product quality, which will be very beneficial for me.
This course will prepare me to recognize ethical issues, propose solution to an ethical dilemma, and use ethical reasoning to justify solutions. Besides that, these courses will equip me with skills to drive strategic decision-making technique in quantitative and qualitative analysis to operation supply chain management. Who is your sponsor? Officer, my beloved father is my sponsor. He has already deposited 70,000 USD for my higher studies. Could I explain more? Yeah, sure. Well, officer, my father is the owner of a diagnostic center named Sheba Diagnostic Center in Raipur, Lakshmipur. And he has successfully running this diagnostic center for over 30 years. He also owns 45% ownership stake in private medical trading company, which basically imports medicine from India and supply them to 3 divisions in my country. Those are Chittagong, Dhaka, Rajshahi. From here, he collects approximately 72,000 USD annually. Apart from that, he owns a fiber-storage building and inherited agricultural land. From here, he collects a handsome amount of renting money per month. Moreover, my father is financially capable to bear all of my living and educational expense. My father's annual income is approximately 95,000 USD and his monthly income is 8 to 9,000 USD. Congratulations, Hannah. I'm going to approve your visa. Have a safe flight to the United States. Thank you, officer. You just make my day. When is your interview, Apple? 29 তারিখ। All right, you have enough time in your hand. Just keep practicing. And one more thing is, আপনি কি DSA mention করছেন যে আপনার হাজবেন্ড এন্ড বেবি 2 months থাকবে? জি। It should be 4 weeks. So আপনি কি আপনার হাজবেন্ড কি এনওসি নিছে ব্যাংক থেকে? না, এখনো নেয় নাই। বাট নিবে ইন্টারভিউর আগে। Okay, all right. Best of luck. আচ্ছা, এনওসিটা কি নিয়ে যেতে হবে নাকি এখানে বলবে যে যদি আপনি আমার ভিসাটা অ্যাপ্রুভ করেন তাহলে আমি এনওসি নিব? হ্যাঁ, বলতে পারবে। কিন্তু যদি 4 উইকস বলতো না তাহলে জিনিসটা বেশি লেজিট হতো। হ্যাঁ, লাইক জি একটা জি। ব্যাংক থেকে 4 সপ্তাহের জন্য ইজিলি ছুটি নেওয়া যায়। 4 হুম, সপ্তাহ পরে আবার জয়েন করা যায়, আসা যায়। এটা মানে ট্রাস্টেবল আর কি। 2 জি। মান্থস তো একটুখানি, এই জন্য আমি বললাম যে যদি এনওসি থাকে তাহলে নিয়ে গেলে ভালো আর কি। ওকে, যদি ঠিক ডাউট আছে হয় আর কি। প্রবলেম নাই, আল্লাহ ভরসা। বেস্ট অফ লাক। ঠিক আছে। Raja Alam, unmute yourself and I'm going to take your interview. Assalamu alaikum. Hello, officer. How are you? Walaikum assalam. I'm doing great. How are you doing today? I am fine also. Pass me documents, please. Here is my I-20 and passport. All right. And why did you choose this program? Officer, I choose this program because of several reasons. First of all, this course curriculum is directly related to my previous educational experience and work-related activities. As this course curriculum combines with regulatory affairs, pharmaceutical techniques, GMP or GLP techniques, pharmaceutical chemistry, and so on. Apart from that, this Why course did you is find this university? I found this university by searching on Google. Apart from that, my university professor, Dr. Mohammad Sultana, recommended about this university. And what is the reason behind choosing this specific university? Well, officer, I chose this university because of several reasons. First of all, this university's course curriculum is diverse, as the course curriculum such as pharmaceutical chemistry, GMP or GLP techniques, regulatory affairs is closely related to my previous education, and this university has distinct research staffs such as Who is Professor your Gregory. sponsor? Me myself is funding my own educational expenses, What's and your apart monthly from income? that, my monthly income is 4,000 US dollar. And Apart what from is your that, designation? I am assistant manager in Korean Pharma Limited. Tell me about your responsibility. Well, officer, my job responsibilities include managed cream ointment production planning,
material requisitions and batch documentations, initial feasibility study followed by pre-formulation, formulation and process development, optimization, validation, coordination of technology transfer activities, to conduct training of workers about health, hygiene, and safety precautions, as well as advising them on drug incompatibility and contraindications. Okay, Raja, unfortunately, I cannot approve your visa. Please try again later. রাজা ভাই আপনার ইন্টারভিউ কখন? August 13, আর ক্লাস স্টার্ট কবে? August 26. তাহলে ডেটটা আগায় নেন, হ্যাঁ? খুব টাফ হয়ে যাবে নয়তো। হ্যাঁ, ইন্টারভিউ ডেট দেওয়ার আগানোর পর চেষ্টা 5 দিন। করতেছি, কারণ এখন তো বন্ধ আছে, এখন তো আগাতে পারছি না। জি, সানডে থেকে সবকিছু ঠিকঠাক হবে। যদি আপনার হেল্প লাগে তাহলে আপনি আমাকে নক করেন ডেটের ব্যাপারে। আরেকটা ব্যাপার হলো আপনার ইন্টারভিউ প্রিপারেশন। আপনাকে আরো ৫-৭ দিন আগ থেকেই এখানে মক দিতেছেন আপনি। আপনি ৭ দিন আগে যেই মক দিছিলেন আজকেও ঠিক সেম মকই দিলেন। হ্যাঁ, হোয়াই ইউ চুজ দিস প্রোগ্রাম কিংবা হোয়াই দিস প্রোগ্রাম? অফিসার, আই চুজ দিস প্রোগ্রাম ফর সেভারাল রিজন। ফার্স্ট অফ অল, যখন আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করলাম হোয়াই ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইন দিস সাবজেক্ট, সরি ইউনিভার্সিটি, তখন আপনি সেম অ্যান্সারই, হ্যাঁ, আই চুজ দিস ইউনিভার্সিটি ফর সেভারাল রিজন, ফার্স্ট অফ অল, এটা দিয়া। এগুলো না খুব কমন, হ্যাঁ। আপনি যদি ভিসা পাইতে চান তাহলে আপনাকে কিছু ইউনিক কথা বলতে হবে। আই চুজ, এই দুইটা ওয়ার্ড বাদ দিয়ে দেন একবারে, ইন্টারভিউ সবকিছু থেকে বাদ দিয়ে দেন। আচ্ছা, আপনি ইউনিভার্সিটির নাম দিয়ে অ্যান্সার শুরু করেন, সবাই তো বলে আই চুজ, ঠিক না? তো আপনাকে ইউনিক হতে হবে ভিসা পাইতে হলে। আপনার অ্যান্সার গুলো একদমই অর্গানাইজড না, এই অ্যান্সার বলে কখনো ভিসা পাবেন না। আচ্ছা, ভিসা ঠিক ভিসা আছে। একটা অ্যান্সার শুনেই আপনাকে রিজেক্ট করে দেবে। মানে আই চুজ দিস ইউনিভার্সিটি ফর সেভারাল রিজন, ফার্স্ট অফ অল, এই জিনিসটা খুব কমন। আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে। এই ওয়ার্ডটা যখন শুনবে ভিসা তখনই ভিসা ডিসিশন নিয়ে নেবেন, না ওকে দিব না, আর কথাই শুনবে না। পরে যদি আপনি অনেক ভালো বলতেও চান কিংবা ভালো বলার ট্রাইও করেন, শুনবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনি আপনার অ্যান্সার গুলো নিয়ে কাজ করেন, আপনি আমাকে নক করেন ইনবক্সে। বেস্ট অফ লাক। Yaniraj, please do not open your camera, please. Just unmute yourself. Okay, hello. Hello, pass me documents, please. Here is my I-21 passport. Please have a look. Why do you want to go to the USA? I choose the US for my MBA in Finance General because it offers practical education that perfectly align with my career goal as a finance manager. At the University of Toledo, I will learn hands-on experience through the NAV trading room with its 12 Bloomberg terminals and the student managed portfolio with real funds. This kind of hands-on experience combined with the US dynamic learning environment, which And tell me, why did you find this university? I sorry, I didn't get the answer. Question. Okay. Where did you find this university? Initially, my finance professor recommended me the University of Toledo. Following his advice, I conducted in-depth research on their publications, official website, and other academic resources to confirm the University of Toledo was the best fit for my MBA finance goals. What is your future plan? After completing my MBA, I will come back to Bangladesh, and my goal is to join as a finance manager in the institutions like the Standard Chartered Bank, Citibank, and Bragg Bank. I will apply my expertise gained from the University of Toledo through the hands-on experience like the student managed portfolio with real funds and the trading room with its 12 Bloomberg terminals. This will provide me with necessary skills in financial analysis, valuation, and risk management, which directly required to excel to their strategic Who is finance. your sponsor? My father is my sponsor. And what does he do for a living? My father is a businessman. He is the president of StudyBridge Enterprise, a construction and supply firm. They undertake various construction projects like the road and cement
like residential and commercial buildings, highways and roads, also supplying necessary building materials like cement, rod, this kind of thing. My father's financial Okay, like Yaniraj, your interview is finished. Your decision is under pending. আপু আপনার ইন্টারভিউ কখন? আমার ইন্টারভিউ ভাইয়া 25 তারিখ। ওকে, স্পন্সরের অ্যান্সারটা ছাড়া আপনার সবকিছু ঠিকঠাক আছে। হ্যাঁ, হুম, স্পন্সরের অ্যান্সার আরো ফ্লুয়েন্ট হতে হবে। আপনি কিন্তু বামলিং করতেছিলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা কি, এটা মনে হচ্ছে যে আপনি মিথ্যা কথা বলতেছেন কিংবা আপনি বলতে পারতেছেন না, ঠিক না? হুম, ফাইন্যান্সের স্পন্সরের যে ব্যাপারটা এটা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইউএস এর ভিসার জন্য বর্তমানে। হ্যাঁ, তো হুম। আপনাকে এখানে ফ্লুয়েন্ট হতে হবে। রড সিমেন্ট বারবার এই দুইটা জিনিসই আপনি রিপিট করতেছেন, আরো কত কিছু আছে, স্টোন আছে। হ্যাঁ, তারপর আরো ইউনিক আমি ইউনিক ভাই জিনিস। এটা বলতে চাচ্ছিলাম না, মানে ট্র্যাক হারাই ফেলছে, এর জন্য আই জাস্ট কমপ্লিটেড দ্য মানে অ্যান্সার, মানে হ্যাঁ, জিনিস ডিফারেন্ট আই ছিল। আন্ডারস্ট্যান্ড, আই আন্ডারস্ট্যান্ড। ইউ ডিড এ গ্রেট job previous day. I listened your full mock yesterday, so you are good to go. Just keep practicing and try to solve this problem. ভাইয়া Other than that, everything is fine. And your university is so beautiful and uncommon also. University of Toledo, one of my most favorite university in the United States. So best of luck, yeah. ও থ্যাংক ইউ ভাইয়া। Okay, we are done for today. Rokia ma'am, thanks for joining with us. Especially thanks to you. I really appreciate your effort. And you can leave, Rokia ma'am. Thank you, sir. Okay, guys, if you have any question, you can raise your hand. I will take your question one by one. এখন বর্তমানে ইউএসের ভিসার ইস্যু কেমন? ভিসার ইস্যু ডিপেন্ড করে স্টুডেন্টসদের উপর। হ্যাঁ, আপনার যদি ভালো প্রোফাইল থাকে, আপনি যদি ভালোভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করতে পারেন, আপনার যদি ডিএসটা ভালোভাবে ফিল আপ করতে পারেন, ভালো একটা ইউনিভার্সিটি চুজ করেন, ভালো একটা প্রোগ্রাম চুজ করেন, অবশ্যই ভিসার ইস্যু ভালো। সো ইট ডিপেন্ডস অন ইউ। ওকে, উইদাউট আইএলটিএস তো এখন ভিসার ইস্যু অনেক কম, রেয়ার। না, ভিসার ইস্যু আইএলটিএস এর উপর, ডিলিং এর উপর ডিপেন্ড করে না। কারণ ভিসা অফিসার এটা দেখতে চাইবে না, কিংবা দেখবেও না, জানবেও না যে আপনার আইএলটিএস স্কোর কত, আপনার কি এমওয়াই আছে নাকি আপনার আইএলটিএস এ এইট আছে, এইগুলো ওরা দেখবে না। আপনি যদি ইউনিভার্সিটি থেকে I-20 পান, তাহলে আপনার I-20 তে লেখা থাকবে স্টুডেন্ট ইজ প্রফিসিয়েন্ট, দ্যাটস ইট। ডিএস 160 কোথাও আইএলটিএস স্কোর লেখা লাগে না। পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলো তো আইএলটিএস ছাড়া নট অ্যালাউ। না, ইউএস এর অনেক ইউনিভার্সিটি আছে, পাবলিক ইউনিভার্সিটি, যেখানে এমওয়াই দিয়ে অ্যাপ্লাই করা যায়। ইফ ইউ নিড এনি হেল্প, ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট উইথ মি। আমি আশাদ ভাই, আপনি গ্রুপ থেকে আমাকে নক করেন 01913900999। ব্যাচেলর নট মাস্টার। সরি, ব্যাচেলর কে এমওয়াই দিয়ে অ্যাপ্লাই করা যায়? ও ব্যাচেলর। না, হ্যাঁ। আপনি তাহলে ডিউলিঙ্গো প্রিপারেশন নেন, ডিউলিঙ্গো আইএলটিএস থেকে সহজ, কিংবা আইএলটিএস অ্যাটেম্প করেন। আইএলটিএস যদি 5.5 ও পান, তাহলে ভালো ভালো ইউনিভার্সিটি, পাবলিক ইউনিভার্সিটি আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন উইথ স্কলারশিপ। Okay, guys, I'm done for today. Thanks for joining with us. See you soon. Allah Hafiz. সবাই লিভ নিন প্লিজ।